Good evening, all. Today it's a small session, which may be a purely a mechanical one. Those who are from actually our set comprised of a different field of electronics, mechanical, and everything. Maybe I'm also from a electrical background, but the subject what we have covered is the CMM. Most probably, it may be aware about many of us during our college studies. It may not be, because even after coming to our shed also, we have been dealing with many mechanical items, but the measurement part covers a little bit of which is well known to us during our school studies and college studies, okay, like vernier. This is entirely a different advancement concept, entirely new subject. It will be a little bit interesting to see. Let's go on. CMM. Actually, we can see from the word itself, coordinate measuring machine. Coordinates. Coordinates in the sense, we all know coordinates. There will be always three coordinates. Left hand rule, right hand rule, meaning like that, X, Y, Z. So these are all the X, Y, Z. These coordinates, whenever we say coordinates three, when we go three, it is called a three-dimensional. So we are going to measure a three-dimensional aspect. For that, this machine will be very useful. So just some write-ups is mentioned here, just we can go through. Coordinate measuring machine is a precision instrument to accurately measure the physical dimension as well as the geometrical characteristics of an object. The geometrical characteristics. This will be seen because there are different. Physical dimension is there, geometrical characteristics is there. These two things are, you can see in deep in the next slides also. Then about the machine, it is a high precision, three-dimensional measurement compared to the traditional handheld tools. Traditional handheld tools, we can say right from the beginning, scale, the calipers, micrometers, and many other things, depth gauges, screw gauges, everything, which are better for quick, basic linear checks. Okay. Okay, that's for a review. This is a review of the what we are traditionally, practically, we are involving with our measurements. So vernier calipers for external, internal, and depth measurements we will be using elsewhere in locomotive and the components. Micrometers. This is for whoever involved in the shaft dimension measurements, axle box and traction motor will be using this micrometers. We will be using and bore gauges. This is for the inner dia. As how we can conclude, a micrometer can be used for measuring the outer dia. Bore gauges can be used to measure the inner dia. And then you can see some depth gauges. Depth gauges is a small kind of gauges. Vernier caliper also can do the purpose of measuring the depth. When we use it in the reverse mode, vernier caliper, by using the vernier caliper also we can measure the depth. But always we can speak about the precisions. When some scale kind of vernier and other things, we can get 10 micron of accuracy. Wherever we need a more level of accuracy, we need to go for this micrometer, bore gauges and depth gauges. Okay, because 1 mm equal to 1000 microns. So we need to get a micron level accuracy, means we need to go for these kind of gauges. Then dial indicators. Normally dial indicators means this is also one sort of small dial, a measuring instrument only. It will having a moving plunger. The deflection in the plunger will get reflected in the dial. That is also having a micron level accuracy. The area of usages you can see elsewhere in armature lathes also dial gauges is being used. Even many other sections, small electrical sections also dial gauges is used. Then normally will be known for this go gauge and no go gauges. This is for tolerance checks because it is not a the measurement thing is already defined. Well, go means there will be a defined value in that, and no go gauges means there also a defined value in that. So according to the user needs, because why the go gauge, no go gauge, and the mechanical sections almost having the many area, because certain areas we need to check the requirement, whether it is the gap is within a short period, we have to conclude the gap is defined is coming according to our limit or not. For that purpose, this go and no go gauges are there. Why these are listed down means because these are all the gauges in our routine practical lifestyle. Here in our shed, we will be using these gauges. So that's what it's just a recall. So these are all the handheld devices designed for dimensional inspection, relatively inexpensive because it can be easily purchased. You can be hold it in because these gauges are very handy
ideal for basic dimensional checks on the shop floor. Basic dimensional checks. Then low volume production or component with simple geometries. Because what it indicates means low volume production. Not even ourselves is not a production area. Production in the sense in a day, some 2-3 components or 10 components is measured. Then using these gauges itself, it is okay. Because as I told earlier, micrometer bore gauges also will give a precise micron level reading. Suppose if a person is very well capable to handle a micrometer and do all the measurements, he can, as a human, we can measure it some 100 also. Okay, micrometer also will do the purpose, but there are certain limitations in micrometer and bore gauges. Low only means whenever it comes to high production, yeah, mass production is happening in a big number of shafts and bigger thousands of productions are there. All has to be checked. Then human intervention and checking it will take a prolonged time rather than the manufacturing. In those cases, we need to go for our CMM. So these are all the things about our conventional thing what we are using. Here when it comes to just it is a schematic. Why it is a schematic is mentioned because CMM machines will be having a different types of machine, bigger in size and different stages of machines are there. But all the concept will be a similar one for as mentioned in this schematic. For example, you can see as we told the axes are mentioned here. You can see the Z axis first. What it says, Z axis is an axis which is directing towards up and down. The up and down movement of the CMM machine is being told as Z axis here. Then left right movement. In this from this front view, you can see the left and right movement. This is a bridge. This is the way it can move left and right towards. So that is the Y axis it is mentioned. Then where it will be the X axis. The total thing, you can assume a plate is kept here. So totally it will go and come back. No? That movement is mentioned, we can say it as an x-axis. So in that way, a CMM machine is able to move in either directions, all directions of axis and take its measurements. Then what is being, we are seeing is a probe head. The complete CMM is working, measuring the dimension based on a probe methodology. You can see a probe. Below the probe, you can see a small round ball is also mentioned. That is called a probe tip. So this is the main criteria of the measurement. The pointed tips. Okay. Then part to be inspected is marked as the hash lines. Then what is this is the thing. Apart from our human area, it is coming into there are all the digital measurements which is being measured is totally transferred to the control unit over there. So from the control unit, it is going to the computer, a specially designed computer, because a CMM machine has to work on its own software. On its own software designed for the particular, it will vary according computer company to company also. Then the CAD interpretation and many things are get involved into the computer system and software and the control unit. The control unit role is the main role, which is controlling the movement of this CMM also. This is a simple outline of CMM machine schematic and its working. And just it's a simple graphical thing what you are seeing. What we have seen in the earlier slides, we can see that from that a block is kept there. Why? Because as for a reference itself, it is mentioned. You can see a rectangular thing is kept in the bottom. Those rectangle having a cylindrical face also. So this is why they mentioned as dot 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 means a CMM machine will judge the object by touching its surfaces at different points. Different points. Then all the coordinates and where it touches all will be sent to the system. Then after that it will be assuming this x-axis, this distance is available, this is edge, all things will be converted. Then finally, already we will be having a drawing for this particular object. We will be having a drawing. Those drawing also it will be incorporated into the machine. So according to the drawing, it will be and all the dimensions will be mentioned. So it will take a cross reference from the drawing as well as this. Both the input and output will be correlated, and it can be also pictorially represented in the screen of the CMM machine. Then finally, a reports will be generated. What it measured, that will be generated, because it is not just by keeping it, it will start doing all the process, not like that. Because we know this a dimension is there, these things are to be fed into.
When a drawing is being made, this is the dia, this is the height of the things. Everything, the required thing will be fed into this. Then according to the reference, it will start measuring whether the thing is as per the drawing or not. That is the both way interactions. It will happen in the CMM. Okay. What is the purpose of the CMM? CMM is a computer control system using probes to capture the 3D coordinates for complex parts. Here, the probe is the main thing, and what it is written is a complex part. What we have seen in the image also is a smaller rectangular bar. This is not a complex part. The CMM is primarily utilized to evaluate a part. இது வந்து மெஷர் அப்படின்றதுக்கு அப்புறமா additionally what it is being used to evaluate the part or a structure to verify whether it meets the intended design requirement. It is not just only the measurement. We have to evaluate a part and its structure to verification. So kind of verification. So CMM plays a vital role in quality inspection and verification to evaluate the accuracy of the manufactured part and maintain quality standards. Because for the quality standards இருக்க வேண்டிய இடத்துல this verification is very essential. Those kind of complex verification and complex objects CMM purpose வந்து ரொம்ப important. These are some other words. இதில் வந்து காமனாக சொன்னால் a probing system to inspect the and record the specific points on the outer layer of the component, because it will not go in depth into just the whatever the outer surface it will touch. That is the concept of CMM. A probe means there are more a ball tip. A ball tip will be used different according to different areas. The probe dimension also can be varied. A CMM machine will have different measuring probes. According to the requirement, probes will be selected. So it operates by detecting discrete points on the surface of a part using a probe and then recording their exact position in a three-dimensional coordinate system. Because discrete points அப்படின்னு சொல்லும்போது it will take multiple points on a particular surface. A circle has to be measured or a length has to be measured. So it will take maximum possible points on a surface to describe the structure and the geometry of the part. The machine uses the concept of, as we discussed earlier, three-dimensional geometry to measure the x and y directions, to measure the height, width and the depth of the product. These three will be always carried out. CMM machine operates based on the two fundamental things. The fundamental thing is that mechanical probe that physically contact the object. That we can see a probe will be always touching. That is the maximum area being used with the physically contact probe. The second is already this will be higher end and this will be go for very higher. It utilizes a non-contact probe such as laser camera to detect and map the workpiece. These are all the two basic varieties available in the CMM. Okay, because in the video, what I selected on video, that will show the direction. The probe moves in the three directions to scan the object and collect the data points for the measurement. Three direction in the sense x, y, z. Because already in the schematic we have seen x will move. It will travel in the x. It will travel, then it can y, then it will go up. So any movement is possible, x and y like that. Then in here, a granite table is used in the measuring machine due to its absolute flatness and hardness. எதுனா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா இப்போ எது இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே வைக்கலாம் ஃபார் காஸ்ட் மேட்டருக்காக ஒரு ஸ்டீல் பேஸ் வச்சாச்சு, அது மேலே வச்சாங்கன்னா the ஸ்டீல் ஆல்சோ சப்ஜெக்ட் டு டேக் இட் ஷேப் ஆன் இட்ஸ் லைஃப் டைம். அப்படி பண்ணும்போது இதில் ஒரு சேஞ்சஸ் வரும். நார்மலி வீட்டுக்கே தெரியும், when we are using a wooden plank table, it will not as like that. வீட்டில் அதுவும் it will change according to the atmospheric temperature or life. அது மாதிரி பண்ணும்போது அதுவும் சேஞ்ச் ஆகிடும். As like that, because that kind of micron level changes also should not happen in the bed of the CMM machine. That's what they use a granite table for measuring, and actually because it is prone to very small changes in its shape over time. Okay, granite also will change. Adha solranga, is prone to very small changes in its shape over the time. Whereas when we use the other materials, it are subjected to higher changes. So for the data collection, the CMM machine has optical sensor that measure the location of the probe and the point on the surface. There are sensors. Data collection also should take precise and fast. Whatever it measuring, immediately it will be taken into the system by means of, because the movement of a CMM also will be little fast. So similar way, the data collection also should happen very fast. For that,
optical sensors has been used to collect the data. The collected data is then analyzed using specialized software. As we told earlier, everything needs a software. So according to the software, the CMM machine and the output is measured based on the result. CMM, the AutoCAD பார்த்துருவாங்க. When we see AutoCAD, those who come across AutoCAD, அவங்களுக்கு தெரியும். A pictureல ஒரு object has to be designed, it has to be marked and drawn. It is systematically we can do all the drawing in the software. So the software, it will be that's what all our drawing what we are seeing in our logo is made of AutoCADs only. So in that the dimension, those AutoCAD and interpretation is deeply involved, because when we give a drawing, we have to give a CAD drawing for that. So always that will be kept as a reference. Each and every time we no need to, when I'm keeping a material and I named the material means it can automatically take the CAD drawings. So then it will do the measurement. So CMM and its advantages, as is being told earlier, they outperform the manual method in speed and reliability for cumulus patch. பார்த்தீங்கன்னா high accuracy. As பார்த்தீங்கன்னா eliminates the human error through automated probing and digital. Normally it's a human error elimination when something is robotic kind of thing is happening. அப்படி பண்ணும்பொழுது definitely there will be elimination of human error. Is zero error only. Consistent measurements even during repetitive task. So when we measure a same object, we had a doubt. When we again do that, whatever the measured will be same. Any number of time if you measure, it will give always the same reading. That is what the consistency is very high in this. So high accuracy thing is involved in that. Then efficiency. As we told, a manual thing will take its natural own timing. The speed up of inspection, reducing production time and the soft floor space needs. So production time will be drastically reduced, because when we produce an object, it has to be measured, means any number of production and any number of measurement is possible. That's what efficiency. Directly it is affecting, giving impact to the output also. Less measurement time and detection of defects at an early stages. So obviously, a complex part means sometimes a complex part, if you manually intervene, it will take more half a day also, but it can be done within 5 minutes. That was improved efficiency. It's a production point of view. So repeatability. Repeatable results by creating digital model comparable to CAD design, because this is the comparison. Whatever the CAD design has happened, the results what it is generated can be compared, whether it is having any deviation with the set defined values. Data-driven decisions with the detailed reports and the statistical analysis. So the statistical analysis, because when it takes a multiple measurements, multiple objects, then we can, if at all we want a bore dia of what are all the variation happened when I measure some 200 objects. So what is the variations? Like that, some comparisons also can be taken. That also is possible with this. So data-driven decision with detailed reports and the statistical analysis. Then finally, the flexibility. Software and probes, as I told, it is alterable. When we want to go for some higher end software, design will be always changing. For a particular CMM, a software will give in a particular version. Then later on, then software can be added for a detailed report, for a picturization, many things. So appending to the software advancement and probes are also customizable. So maximum the probes, when it comes to what is in our practical experience in a dental, if you go for a dentist, he will take different probes thin. When we do the root canal, he will take like that. The probes and all is customizable and upgradable to match the manufacturing needs. The probes is definitely an important thing. It has to be changed frequently. So they integrate with the CAD and enhance the overall product. Only these things is going to be the main advantages of always. It is a common advantages for your reference. Then is coming to our practical field. So CMM, where and all the CMM measurements is being applied. I will take some examples of traction motor components. In traction motors, we have been using many kind of bearings and bearing brackets. So these are all the areas where there should not be measured. We can't able to measure in a scale. Even if this bore, generally we have to measure in a micrometer using bore gauge. By using a bore gauge, we can able to measure what CMM did. The same can be done using this bore gauge. So we have to insert and the same thing will be measured.
What is needed basically in this ID of the thing, then what is the height from this to this, and what is the height. So there are so many measurements are there. So generally we used to measure the basic requirement of this area. These are all the fixed mounting, which is to be mounted in the stator. So now already a probe is being inserted. It is measuring the dimensions of this hole. So these are all the holes. This also will be checked. Some of the tests we will do, we can able to do directly by measurement. Certain other tests we have to fix in the stator. If the core component is the stator, we will directly take the insular to fix it and put all the bolt, whether it is aligning straight or not. That kind of checks will be done. Majority of the tests, maybe this full complete test will carry some 25 readings will be there. So all the 25 we cannot replicate here in the shop floor. The main required thing like bore gauges, bore dias will be taken care. This is a measurement of a bearing bracket. Now, so now what you can see, because I have taken some small examples words over here. So the dist. So it is some area where not always circular diameter is only as in some area, some distance is also there. So for that it is given me as a distance. Some area circle, if it is mentioned as circle means, then it is the ID. ID is being measured in that. Then here it is some area, some angles also there. So angle, wherever it is mentioned as the hole has to be gone in this angle, that angle also will be taken care by this. So these are all the basic representation of a measurement will come for a bearing bracket. இதில் எனிதிங் ஒரு இது மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. இது இந்த இது பார்க்கும்போது இதில் ஏதாவது இஃப் கேன் ஏபிள் டு 1 2 3 4 5 மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 5 ரீடிங்ஸ் இருக்கு. ஹவு வி ஹாவ் டு இன்டர்பிரேட் வித் அவர் ரீடிங்ஸ் பார்க்கும்பொழுது இதில் பார்க்கலாம். ஸோ வைல் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் actually by measuring it, CMM has got this reading 738.0226. Okay, now you just leave this both two things. You can now what is happened, this is a set thing. 738 is the user, the measuring person has defined the value 738. He typed that by mentioning this is circle 2 dia everything. Then after that he is mentioning this also minus 0.5. It can be the tolerance. So what is obviously what we have to understand, 739.5, 737.5. It can go to the till that extent it can go. That's what it is mentioned as a minus tolerance. Then what it can go from this nominal to the higher is it is mentioned as the upper tolerance. So 738.5 it can go to the, so by with the reference of nominal and lower tolerance and upper tolerance, the range of the object, what we have to get, that range is obtained. So then CMM will start doing all this measurement with respect to this nominal and with respect to this. So it will take a measurement of the circular dia. So it will get one reading. So 738.026. Then what it will tell, it will mention the deviation. From the 738.026, it will subtract the 730 because it is already predefined. So 0.0226, this is the deviation. Then what we have to see, the deviation is within the limit or not, that is we have to, now we can say it is within the limit now. So plus 0.0226. It is mentioned here as deviation. Why it is mentioned as deviation means, because it is deviating from the nominal. So really the deviation is an issue or not, that we can say. What is the, see the positive side travel. From the 738, it has taken its 0.026, but in the positive side, we can go up to 0.5. So this deviation is not the real problematic deviation, it is the range. So it is defining and so in this way, n number of readings will be there for different measurements. So we can calculate these things when radiation. So it will be better. As I said, some software issues I told you. So it is clearly black and white. Suppose anything's reading has gone from the beyond limit, maybe sometimes out of tolerance or some color changes, some latest things and all, it will be fully colored one. So deviations, anything wrong means that will be mentioned as red, like that it will be. So similarly for length also it is mentioned in this way.
This is why, because bearing cover, the complex structure I told Najib, for that, in this bearing cover, it is also one circular component. Here, what are the possible things? I can take a micrometer and measure the outer dia also is possible. I can take a bore gauge and I can measure the inner dia. That is also possible. But you can see the another depth groove is there. So in that particular area, I couldn't place micrometer as well as the bore gauge. Anything cannot be inserted into that. So here is the role, CMM role is applicable, because where are the areas, complex structure with which cannot be measured using our conventional measuring devices. So CMM can do. So this is the area, that's what a pictorial thing has been shown. There are many complex structures are there. So those areas only CMM can do the purpose. This is also one of the other components. This is easily measurable. This is, whereas this one is having many steps in this. This is also one of the complex items which is to be measured. These are all the measurements being carried out during a supplier supplying items before sending it to us. These are all the some third-party inspectors and rights inspectors are cross-checking whether a CMM is being done, the measurement is being carried out, and with the report he has to verify whether these measurements are coming within limit or not. After passing all these checkups only, the items are coming over to here. So this is one of the other items, three-phase CM labyrinth, outer labyrinth, drive and bearing. So here also they have mentioned some nominal 179 minus tolerance, minus it can go to 0.52. I think that's what it is shown as red. Then minus 8 is can go to 0. Tolerance. 1 minute. Nominal is measured is that side. Okay. 285.2. Okay. Also normal reading only. This is practically we measured in one of the shop in Tirupur. For cross verification, we have taken the machine and gone checked it once again. Or wherever always it comes to this five concepts only will be taken care. Because these are all the some examples. Because what you see is one of the item here. It's a physically available item. See how the dimensions required are this shaded portion as the shape of the thing. So this depth has to be measured, this has to be measured, everything. You can see different diameters are there. When we say this is one dia, this is one. How many diameters can you able to say? How many circular diameters are there in this particular drawing? Can you able to say? So we can view from this is the innermost. This we can say it is the inner dia. This is the outer dia. Again this is inner dia. Again this is an outer dia. This is an outer dia. This is an inner dia. This is an outer dia. This is inner and this is outer. This is inner and this is outer. So likewise, these are all the circular dimensions. These are all get highlighted over here. These all things has to be measured. That is possible only with the CMM. Some areas we cannot even hold the device also. This is one component. This is also similarly another component. The shape is, you can see the shape is like this. These are all the dia like this. Some depth, everything we cover. This is also one of the other lock plates. Okay. Finally, when it comes measurements in general. See, I'm not taking a deep time. இது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ சும்மா ஒரு சாம்பிளுக்காக ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷாஃப்ட் வந்து ஒரு ஹாலோ ஷாஃப்ட் இங்கே போட்டிருக்கோம். ஓகே, ஜென்ரலி வென் இட் கம்ஸ் இதில் வாட் ஆர் ஆல் த பாசிபிள் டைமென்ஷன்ஸ் நீங்கள் மெஷர் பண்ண முடியும். வாட் ஆர் ஆல் த பாசிபிள் டைமென்ஷன்ஸ் கேன் பி மெஷர்ட். ஒரு நீங்கள் சொல்லலாம். இப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இஸ் தேர், இதில் நீங்கள் என்னென்னலாம் பார்க்க முடியும் இது எக்ஸிஸ்டிங். வாட் ஆர் த திங்ஸ் இஸ் பாசிபிள்? கேன் யூ சே எனிதிங்? Height is the one thing. Then OD, outer dia. Then inner dia. Then outer dia minus inner dia, we will get the thickness.
You get the edge, there is a chamfer. This thing. Because here on outer dia is there, here also on outer dia. So these are the maximum 4 possible things will be there. These things. These are all outer dia, inner dia, height and wall thickness. These are all our basic physics, mathematics things. From this area, we will execute many sums and come forward. These are the things, no more of explanation there. Beyond that, as per the mechanical engineering area, with the precise utility of all the components in our locomotive field, apart from these things, there are many other dimensions are there. Even those dimensions all will be mentioned in our drawings also. If you go through the drawing clearly, by a big drawings will be there for all of our components. When you go through, all things will be measured as a symbols in left and different கார்னர்ல இருக்கும். இப்போ நம்ம பார்க்குறோம், இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு இது மட்டும் கிடையாது, ஐடிஓடி மட்டும் இல்லாம there are certain other things. அதை நம்ம அடுத்த இதில் பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிலிண்ட்ரிசிட்டி அதே ஆப்ஜெக்ட் தான். இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல அதே ஆப்ஜெக்ட் தான், ஆனால் அதுக்குண்டான அடுத்தடுத்த மெஷர்மெண்ட்ஸு மெக்கானிக்கல் ஏரியாவில் இவ்வளோ இருக்கு. இதையும் திஸ் ஆல்சோ டு பி கன்சிடர்டு. பட் இந்த சிலிண்ட்ரிசிட்டி, ரவுண்ட்னஸ், ஸ்ட்ரைட்னஸ், பெர்பெண்டிகுலாரிட்டி, சர்டன் திங்ஸ் வந்து ரொம்ப ப்ரிசைஸ், ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கும், விச் வி கேனாட் ஏபிள் டு எவால்வ் வித் அவர் பேசிக் மெஷர்மெண்ட்ஸில் நம்ம பண்ணுறதுல பண்ண முடியாது. ஆனால் சிஎம்எம் வில் டூ. ஸோ சிஎம்எம் வில் டூ ஆல் திஸ் வெரி குட் பர்ஃபெக்ஷன். பிகாஸ் ப்ரிசைஸ் அப்படின்ற எப்பவுமே டாலரன்ஸ் ஆஃப் சேஃப்டிலாம் எப்பொழுதுமே இருக்கும். ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு எப்பொழுதுமே ஒரு டாலரன்ஸ் இருக்கு. எனி மெஷின் கேனாட் ப்ரொடியூஸ் அ பர்ஃபெக்ட் டிராயிங்ல போட்ட மாதிரி எந்த மெஷினாலையும் தயாரிக்க முடியாது. அதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, பேசிக்கா எல்லாத்துக்கும் ஒரு டாலரன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. 5 மைக்ரான் இது இருக்கலாம், 10 மைக்ரான்ஸ் இது இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லேயே சம் டாலரன்ஸ் இஸ் கிவன். ஸோ பியாண்ட் தட் டாலரன்ஸ் இதெல்லாம் போகுதா இல்லையான்னு பார்க்கறதுக்கு சிஎம்எம் ஒன்லி கேன் டூ. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வேர்டு வந்து சிலிண்டரிசிட்டி. இப்போ நம்ம பார்த்தது ஒரு ஹாலோ சிலிண்டர். இப்போ சிலிண்டரிசிட்டினா deviation from a perfect cylinder surface along the length measured to ensure roundness and straightness. சரிங்களா? இப்படி இவ்வளோ ஃபுல் லென்த்துக்கு ஒரு பெரிய ஹாலோ சிலிண்டர் இருந்ததுன்னா, அந்த சிலிண்டரிசிட்டினா நீங்கள் அந்த எல்லா லென்த்துக்கும் நீங்கள் எடுக்கிற மெஷர்மெண்ட்ஸு ஒரு ரவுண்டுனா எல்லா த்ரோட்றது அது அதே ரவுண்டு தான் வரும். இந்த எண்டு டு அந்த எண்டு அது கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா அது சிலிண்டர். அந்த மாதிரி வச்சுருவாங்க. ஃபிசிக்கலி நம்ம விஷுவலாக பார்த்துலாம் அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது. அந்த மாதிரியான மைன்யூட் வேரியேஷன்ஸ் வந்து அதில் கண்டுபிடிக்கலாம். அப்புறம் ரவுண்ட்னஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரென்ஸு பார்க்கும்போது ரெண்டுத்துக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது இந்த டெஃபினேஷன் பார்க்கும்போது. ஆனால் அங்கே ஃபிசிக்கலாக பார்க்குறப்ப வேற இருக்கும். வேரியேஷன் ஃப்ரம் அ 2 சர்க்கிள் இன் எனி கிராஸ் செக்ஷன் செக்ட் அட் மல்டிபிள் பிளான்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய இதுக்கு நடுவில் வெட்டிட்டு எல்லாத்துக்கும் சென்டரில் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும். ஒரு சர்க்கிள்னு சொன்னால் சென்டரில் ஒரு ஆக்சிஸ்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும். ஸோ அதில் ஏதாவது வேரியேஷன்ஸ் இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்குறது. ஸோ அந்த மாதிரியான ஆஸ்பெக்ட்ஸும் இதில் ஒன்று இருக்கும். அப்புறம் ஸ்ட்ரைட்னஸ், ஆக்சியல் டீவியேஷன் ஃப்ரம் அ ஸ்ட்ரைட் லைன் அலாங் த லென்த் ஆஃப் த இன்னர் பார் அவுட்டர் சர்ஃபேசஸ். ஸோ அந்த டீவியேஷன் அந்த எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ஆக்சிஸ் வச்சு அதுலேருந்து தான் டீவியேஷன்ஸ் பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான இருக்கும். இந்த ஸ்ட்ரைட்னஸ் கரெக்டாக இருக்கா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரைட்னஸ் சிலிண்டரிசிட்டியும் ஆல்மோஸ்ட் சேமாக இருக்க மாதிரி தான் தெரியும். ஸ்ட்ரைட்னஸ் அண்ட் சிலிண்டரிசிட்டி. சிலிண்டரிசிட்டி அவுட்டர் சர்ஃபேஸை டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி வரும். இன்னர் டயாக்கும் ஒரு சிலிண்டரிசிட்டி இருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்னஸ் அந்த சில டைம் அவுட்டர் கரெக்டாக இருக்கும், இன்னர் டயாவில் கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். அதனால் இந்த ஸ்ட்ரைட்னஸ் அங்கே சேஞ்சஸ் இருக்கும். அப்புறம் பெர்பெண்டிகுலாரிட்டி. பெர்பெண்டிகுலர்னா ஓகே, பாட்டம் பேஸுக்கும் இந்த வச்சிருக்க பிளேனுக்கும் 90 டிகிரி அப்படி இருந்தால் தான் அது பெர்ஃபெக்ட் ஸ்ட்ரைட் சிலிண்டர். ஸோ அது மாதிரி இந்த பெர்பெண்டிகுலாரிட்டியும் அந்த ஆங்கிள் பிட்வீன் த எண்டு ஃபேஸ், ஒரு சிலிண்டர்னா 2 எண்டு ஃபேஸ் இருக்கும். ஸோ 2 எண்டு ஃபேஸுக்கும் அந்த வெர்டிகலாக வர டிஸ்டன்ஸுக்கும் பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கும். ஸோ இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, திஸ் இஸ் கால்ட் அ ஃபார்ம் டாலரன்ஸ். திஸ் வெரிஃபை த ஜியாமெட்ரிக் ஷேப். ஒரு ஜியாமெட்ரிக்கல் ஷேப் ஆஸ் பர் த ஷேப்பா இருக்கா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான் இது வச்சிருக்காங்க. இதுக்கு நேம்ட் ஆஸ் அ ஃபார்ம் டாலரன்ஸ். அக்யூரேசி பியாண்ட் ஃபார்ம் டாலரன்ஸ் அக்யூரேசி. நெக்ஸ்ட் பார்க்கணும்னா இது பாருங்க, இது வந்து பொசிஷனல் டாலரன்ஸ். பொசிஷனல் டாலரன்ஸ் எப்போ வரும்னா, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். லைக் ரொட்டேட்டிங் காம்பனன்ட் அப்படிலாம் இருக்கும் பொழுது இந்த இதுல வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இதுல வந்து அந்த டாலரன்ஸ் சொன்ன பார்த்தீங்களா, அதில் ரொம்ப டாலரன்ஸ் வந்து ரொம்ப டீவியேஷன் போகாத மாதிரி என்ஷூர் பண்ணிக்குவாங்க. பிகாஸ் திஸ் என்ஷூர் அலைன்மெண்ட் அண்ட் சிமெட்ரி. அலைன்மெண்ட் அண்ட் சிமெட்ரினா இதை எடுத்துட்டு போயிட்டு வி ஹேவ் டு ஃபிக்ஸ் இட் இன் அதர் ஐட்டம்ஸ். அப்போ வந்து அங்கே அலைன்மெண்ட் மிஸ்மேட்ச் ஆகிட்டு அது ரிசல்ட் இன் சர்டன் அதர் இஷ்யூஸ். அதனால அலைன்மெண்ட் அண்ட் சிமெட்ரி வரும்பொழுது
these areas are ரொம்ப important. So concentricity பார்த்தோம்னா coincidence of inner and outer cylinder axis preventing eccentricity that causes imbalance. இப்போ ரொட்டேட்டிங் காம்பனன்ஸா இருக்கும்போது இந்த கான்சென்ட்ரிசிட்டி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இல்லைன்னா அந்த சென்டர் இந்த சிலிண்டர் ஆக்சிஸ்ல வேரியேஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப இந்த எண்டில் ஒரு ஆக்சிஸ்ல ஒரு சென்டர் இருக்கும், இங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சென்டர் இருந்ததுன்னா அதை நீங்க வேற இதுல மவுண்டிங் பண்ணும்போது ஆக்சிஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கனால ரிவால்வ் ஆகும்போது அது கிராஜுவலா அது நமக்கு இப்போ டே பை டே இப்போ இருக்கிற மைக்ரான் லெவல் வேரியேஷன்ஸ் வந்து ஆன் ரன்னிங்ல வந்து அது ஒப்லாங் ஆகி பியரிங் டேமேஜ். ஸோ அந்த மாதிரி கான்சென்ட்ரிசிட்டி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த கோ ஆக்சியாலிட்டி அலைன்மெண்ட் ஆஃப் ஆல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது பாருங்க, இன்னர் அவுட்டர் அண்ட் எண்ட்ஸ். சரிங்களா? அவுட்டர் டயார்னு இருந்தா அதுக்கு ஒரு ஆக்சிஸ் இருக்கும், இன்னர் டயார் இருந்தா அதுக்கு ஒரு ஆக்சிஸ், அதனால எண்ட் இருக்கும். ஸோ இதுக்கு எல்லா ஒரு ஆக்சிஸும் ஒரே அலைன்மெண்ட்ல இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அது ஒன்று இருக்கு. அது கோ ஆக்சியாலிட்டி. ஆல் ஆக்சிஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இருக்கணும் அப்படின்றது ஒரு காமன் ரெஃபரன்ஸ் வச்சு வைட்டல் ஃபார் ரொட்டேஷன். இதுவும் வந்து ரொட்டேஷன், ஒரு ஷாஃப்ட் ரொட்டேட் ஆகுதுன்னா இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மென்ஷன் பண்ணிடுறாங்க. தென் பேரலிசம், யூனிஃபார்ம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஆனுலர் எண்ட் ஃபேஸஸ். இது ஒரு எண்ட் ஃபேஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எங்கே மேலே பிடிச்சாலும் அது கிடைக்கிற ரீடிங் வந்து சேமாக தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு பேரலிசம். அப்புறம் ஃபிளாட்னஸ், பிளானாரிட்டி ஆஃப் ஈச் எண்ட் ஃபேஸ் அவாய்டிங் வார்பிங். இதுதான் அந்த எண்டு டு எண்டு. பேரலிசம் வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து யூனிஃபார்மாக இருக்கும். இது ரெண்டும் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் தான், பட் இட் இஸ் ஹேவிங் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்லைட் மீனிங். ஸோ திஸ் என்ஷூர் அலைன்மெண்ட் அண்ட் சிமிலரிட்டி, பொசிஷனல் டாலரன்ஸ். இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்லைடு இருக்கு. அடிஷ்னல் மெக்கானிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். இது வந்து ஆஸ்பெக்ட்ஸ், ஓகேங்களா? எல்லாமே பெர்ஃபெக்டா இருக்கும். ஐடி ஓடி எவ்ரி திங் வில் பி பெர்ஃபெக்ட், எந்த வித சேஞ்சஸ் இல்லை. பட் வென் இட் கம்ஸ் டு த சர்ஃபேஸ், நம்ம சர்ஃபேஸ்ல அது என்ன ஃபினிஷிங் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்றதுக்கும் நம்ம டிராயிங்ல மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த ஏரியால இந்த சர்ஃபேஸ்ல இவ்வளோ ஃபினிஷிங் ரஃப்னஸ் இருக்கணும், இந்த ஏரியால இவ்வளோ இருக்கணும், அதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம எல்லா டிராயிங்லயும் இருக்கும். அக்கார்டிங் டு தட் இந்த சர்ஃபேஸ் ரஃப்னஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். பட் சர்ஃபேஸ் ரஃப்னஸ் ஐ திங்க் இட் cannot be measured in the CMM. There are special tools readily available. From that we can measure the surface roughness average of inner wall எவ்வளோ இருக்கணும், outer wall, everything. சில friction, sealing and fatigue இந்த இது ரிலேட்டடாக வருது. இப்போ டேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா டேப்பர் இஸ் ஆல்சோ can be measured in the CMM. The variation in diameter along the height ensuring the uniformity. டேப்பர் இந்த ப்ராப்ளம் ரெகுலரா நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம். டேப்பர்னஸ் இந்த வியரிங் பிராக்கெட் இருந்துச்சுன்னா இது டெஃபினெட்லி இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு. டோட்டலாவே இன்டர்ஃபரன்ஸ்னு ஒன்று ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு. இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆஸ்பெக்ட் ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் தான். தீஸ் ஆர் ஆல் த ஏரியாஸ், இந்த டேப்பர், இந்த சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ், these and all will have a direct impact on the bearing inner rays and interference. So இது வந்து ஒரு வைட்டல் ஆஸ்பெக்ட். சாம்பர் ஆர் ஃபில்லட் ரேடியஸ், இது நார்மலா எல்லாருக்கும் தெரியும். ஒரு சாம்பர் 45 டிகிரி ஆர் 60 டிகிரி சாம்பர் கொடுக்குறாங்கன்னா அது ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் அந்த சாம்பர் கொடுப்பாங்க. அந்த சாம்பர் இஸ் நாட் ப்ராப்பர்லி மேடு, பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் சீரியஸ். சாம்பர் ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இப்படி 90 டிகிரி கட் கொடுக்குறாங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ப்ரோன் ஃபார் அ ஸ்ட்ரெஸ் ஏரியா. ஸோ தட் ஒன்லி இந்த சாம்பர் வந்து இந்த இடத்துல அப்படி 90 டிகிரி வர வேணாம், இட் ரிக்வயர் அ சாம்பர். அந்த சாம்பருக்கு ஒரு ஆங்கிள் டிஃபைன் பண்ணுவாங்க. அந்த ஆஸ் பர் த ஆங்கிள் ஒன்லி இட் ஹாஸ் டு பி தேர். அதனால எட்ஜில் இருக்கிற சாம்பர் வந்து அதுவும் CMM will take care edge break at the end or bore entrances for assembly and the stress reduction. சாம்பர் வந்து போல்ட்லேயே கொடுப்பாங்க. எல்லா போல்ட்லயும் சாம்பர் இருக்கும். ஹெட்டுக்கு கீழே ஒரு சாம்பர் இருக்கும், ஸ்ட்ரெஸ் ரிடக்ஷன்ஸ்க்காக கொடுக்குறது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த அடிஷனல் மெக்கானிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஜென்ரலி we are supposed to know while dealing with while touching an object which is having a complex design in our locomotive area. அது பார்க்கும்போது இது நமக்கு எல்லாம் மைண்ட்ல வரணும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த நம்ம ஜென்ரலாக பார்க்கும்போது ஓடிஐடி ஹைட், திஸ் இஸ் த பேசிக் திங். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் these are all the areas is there which we cannot measure, a CMM can do. So we always ask our when we buy a product. Recently நம்மளோட மெட்டீரியல் சூட்டபிலிட்டி பிளான்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியுமா? மெட்டீரியல் சூட்டபிலிட்டி வந்துச்சுன்னா வாட் we have to do அப்படின்றது முன்னாடி we have been years before பார்த்தோம்னா when the material comes we will check the OD. Basically simply we take 2 dimensions and put suitable, because that is the thing possible. நம்ம என்ன பாசிபிளோ அதான் செய்வோம். ஆனா இப்ப இருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், பிகாஸ் ஒரு ஃபெயிலியர் வந்துட்டா ஆஃப்டர் ஃபெயிலியர் ரொட்டேட்டிங் காம்பனன்ட்ஸ் வந்து when it failed, after that we can't analyze anything. Postmortem report will never reveal the root cause in a rotating kind of machineries got failed equipments. அப்படி இருக்கும் பொழுது
initial stage of measurement itself we have to rule out all the issues. அதுக்காக தான் இப்போ வந்து CMM already instructions are there, CMM வந்து பண்ணி தான் கொடுக்கணும்னு. Then CMM report has to be come along with the component. அப்படிதான் சொல்லியிருக்காங்க. So once we receive the component, we have to cross check all the CMM measurement has been done or not. அது பண்ணிட்டு தான் we have to go for the suitability area. Okay. இது ஒன்றும் இல்லை, இது வந்து ஜஸ்ட் இப்போ ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல நம்ம பார்த்துருந்ததா அதோட சிம்பிள்ஸ் அதில் போட்டிருக்காங்க. நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண அந்த கான்சென்ட்ரிசிட்டி, கோஆக்சிலிட்டி, இது எல்லாமே இந்த கைண்ட் ஆஃப் இந்த 2 லைன் மாதிரி போட்டிருந்ததா டிராயிங்ல இருக்கும். அந்த ஏரியாவில் வந்து பேரலிசம் யூ ஹேவ் டு என்ஷூர். இந்த மாதிரி சிலிண்ட்ரிசிட்டி போட்டுட்டு இதெல்லாம் போட மாட்டாங்க, இந்த சிம்பிள் மட்டும் போட்டுட்டு அதுக்கு கொஞ்சம் வேல்யூஸ் போட்டுருவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த வே. இதெல்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஒரு ரொட்டேட்டிங் ஷாஃப்ட் ஏதாவது ஒரு மெஷினரி வாங்கினாங்கன்னா இது கண்டிப்பாக அதில் இருக்கும். இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து அதோட டிஃபைன்டு வெர்ஷனும் நம்ம செக் பண்ணிக்க வேண்டியிருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ ப்ராப்ளி ஐ திங்க் இட்ஸ் ஆல்சோ த சேம் திங். அந்த இத்தனை சர்க்குலாரிட்டி, சிலிண்ட்ரிசிட்டி அதோட சிம்பிள்ஸ் தான் இது. டிராயிங்ல எங்கேயாவது ஒரு கார்னர்ல இருக்கும் இதெல்லாம். ஸோ பிஃபோர் வி கோ டு த எண்ட், பிகாஸ் இப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பேசுனதை வி கேன் பிக்சரைஸ் வித் ஒன் ஆஃப் த வீடியோ ஹவு எ சிஎம்எம் ஆஸ் டூயிங் இட்ஸ் ரோல் அப்படின்னு இதில் பார்க்கலாம். இது எப்படி பேக்ல போகும் அது? இதுவா இல்லை, சவுண்ட் இல்லை இந்த வீடியோல. ஒரு ப்ரோப், சிஎம்எம் machine has selected a probe and it started measuring the coordinates. You can see all the movements, x, y, z, everything. Now the probe has been released automatically. It will select for it because it is going to measure another area. It is automatically selecting the another probe according to the predefined program already defined. So it is selected. It is tightening it, calibrating it distance. So it is going into the smaller drilled holes in the object. So அதோட மெஷர்மெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்றாங்க. Measuring all. பார்த்தீங்கன்னா டச் பண்ணுது பாருங்க, எல்லா ஏரியாவும் டச் பண்ணுது. திஸ் இஸ் மெஷரிங் ஆஃப் அந்த ஐடி. இப்போ இந்த ஹோல் இன் திஸ் ஆக்சியல் டைரக்ஷன் and now measuring the ID. I think it will select another tool. அந்த ப்ரோப் எடுத்து the distance, the ribs distance measure பண்றாங்க. இந்த ஹோல் மெஷர். That's all I think. So this is ஒரு இந்த லாஸ்ட் வீடியோ ரொம்ப இம்ப்ரெசிவ். ஒரு ரோபோட்டிக் மெஷர்மெண்ட் சூப்பராக நடந்தது. ஸோ ரியலி திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் நவடேஸ் இட் இஸ் பீங் டோல்ட் வெரி எசென்ஷியல். ஷெட்ஸ் கேன் பர்ச்சேஸ் வென் இட் இஸ் அவைலபிள். வி கேன் டூ மோர் பிஃபோர் வி புட்டிங் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரேதர் ஃபெயிலியர் அனாலிசிஸ் வெல் இன்புட்டிங் த காம்பனன்ட். நம்ம லோகோவில் போடுறப்பே
இந்த காம்பனண்டோட ப்ரெசிஷன்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்குன்னு என்ஷூர் பண்ணுறதுக்கு இதை ஒரு தடவை பண்ணிடலாம். there will be a question why already பண்ணிட்டாங்க, then why we have to cross check again அந்த மாதிரி. Suppose if we directly purchase certain other things from other side also, we can able to cross check for analysis purpose also. It will be very essential. That's what it is. So once when CMM comes, we can because it is not a small subject, setting the CMM and placing the object and doing the programming, that itself a special skill for executing this work. So once it comes, we will be equipped with the utmost facility in our shed. So later on, we will go for any other doubts or discussions. So cost தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 lakhs மாதிரி இருந்துச்சு சார். 50 lakhs. Already one proposal also started. So with this, we can hope we had a new session, Dana. If what is the experience of yourself with this CMM? Anybody already come across the CMM? Because this is the first time for me. CMM, I am reading it and learning. Most of the electrical section, உங்களுக்கு யாருக்கும் அவ்வளோக்கா எக்ஸ்போசர் இருக்காது இல்லை இந்த CMM measurements and other things. So this is one of the useful thing. Any mechanical guys, ஏதாவது any sort of doubts இருந்தா சொல்லலாம். Because subject is new. Possibilities of உங்கள் மெக்கானிக்கல் பர்சன்ஸ் ஓகேண்ணா, திஸ் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் லெவல். ராய் நீங்கள் ஏதாவது ஓகேண்ணா? ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் த செஷன் ஜி. தேங்க்ஸ் எல்லாம்.